Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said German Chancellor Olaf Scholz was not carrying a message to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy from the Russian leader following their phone call last month. Russia, Peskov said, does not have any expectations from the visit, but Peskov said he recalled, with satisfaction, that the first phone call in a long time between Russian President Vladimir Putin and Scholz. Dialogue, of course, is always positive, Peskov said. Asked to comment on the situation in Georgia, he said that Russia views parallels between events in Georgia and those in 2013 and 2014 in Ukraine, when a wave of protests was triggered by the then pro-Russian president's decision not to sign an association agreement with the EU. Peskov said Russia is not interfering in Georgia but suggested others were trying to destabilize the situation. All the signs are of an attempt to carry out an orange revolution, he said, referring to protests following a disputed election in Ukraine over the winter of 2004 to 2005, which later saw a pro-Western leader come to power. Moscow continues to support the Syrian government, Peskov said. A position will be formed regarding what is needed to stabilize the situation, he added. Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем мы действительно можем просто напомнить с удовлетворением, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Ну, диалог, конечно, это всегда позитивное явление. А большего сказать здесь нечего. Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет. Для начала уточнения по визиту канцлера Шольца в Киев. Передавал ли президент Путин через него что-то Зеленскому? Нет. Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада, и на соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки. Все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться в эти процессы. Другое дело, что налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Ну, наверное, самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления оранжевой революции. Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию. Fighters of the 225th Assault Battalion of the Ukrainian Armed Forces have demonstrated a large number of armored combat vehicles that were destroyed on a road where the Russian army was moving in Russia's Kursk region. Several successive attacks of the Russian army were repelled on the road, which the Russians call the Road of Death. As a result, the tanks and armored personnel carriers involved in the attack were blown up and destroyed. Armored vehicles were destroyed mainly by the Ukrainian army's artillery and drone strikes.
Fire has broken out at a polystyrene manufacturing plant in Russia's Ekaterinburg, Russian media reported. The cause of the fire, which covered an area of 1,500 square meters, has not been disclosed. Some 35 equipment and 95 fire extinguishers have been sent to the area. Some 70 people have been reportedly evacuated from the enterprise, and one person injured. It should be noted that Ecofol polyethylene, which is produced at the enterprise, is used to protect from thermal imaging devices. The facility also produces other components necessary for drones.